kandi uzagenderamo igihe kirekire. As Ben said, you need to get where to write because you'll be going through these teachings again and again. Ariko udashoboye kwandika nanone ziba ziri kuri YouTube. Biroroshe yuko abantu bazireba kuri YouTube bo ntizizavaho. But if you can't write, you can go to our YouTube channel. You can always find these teachings online. Inyigisho yacu yitwa kumenya ubushake bw'Imana mu buzima bwacu. The series of our teachings is discerning the will of God. Reka dusome Zaburi 143 mu nyemere duhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Let's stand up as we read in Psalms. Zaburi 143 Psalm 143 umurongo wa 10. verse 10. Ndasoma Zaburi 143 umurongo wa 10. We are going to read Psalm 143 verse 10. Aravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Reka abafite icyongereza barisomera birumvikana. Reka dukomereze mu Kuva, igitabo cyo Kuva, the book of Exodus. Then I just want those who have Bibles in English, they can read themselves. You don't need to read for them. Kuva igice cya 33. Let's also read in Exodus chapter 33. Ndasoma harehare gatoya kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 23. It's going to be a long reading from 23. So it's almost the whole chapter 33. Igice cya 33 cyose nicyo nsoma. Ngiye gusoma abicyongereza barasoma Bibiliya bonyine. Ihema ry'Imana rikurwa mu Bisiraheli. Uwiteka abwira Mose ati genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye ba Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntizagiha uruzaro rwawe. Nanjye nzatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwo bwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Murongo wa 4, abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntiyagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti uri ubwoko butagonda ijosi, nagendera hagati muri mwe n'akanya gato n'abarimbura. Nuko mwiyambure iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo batangirira ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya mu ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. 12. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye,
mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe kuruhure. Mose ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki, si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, nico uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira umuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi iti, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntiyaboneka. Mana ndagushima, Lord, we thank you. uyu ni umwanya uduhaye This is the time you've given unto kugira ngo us twige to learn, tumenye ubushake bwawe. to know your will. Nongeye guca bugufi, I'm humbled. ntaba ari njyewe, Let it not be about me ntaba ibyo nateguye, or what I've prepared ntaba amagambo yanjye, or what I'm going to speak, ahubwo ubushake bwawe. but your will be done. Utwigishe kumenya ubushake bwawe, Teach us to know your will kugira ngo tugende nk'uko ushaka ko tugenda. so that we can walk as you Umwuka wera purpose. aze asobanure, Let the Holy Spirit come and explain ntibibe to us. ubwenge n'ubuhanga, Let it be not about knowledge and ahubwo bibe mu mbaraga understanding, z'umwuka wera. but about the power of the Holy Spirit. Ndagushima yuko ucecekesha imbaraga z'ikuzimu zose mu izina rya Yesu, I thank you for you calm all the powers of darkness in the name of Jesus, hanyuma ukumvikana muri byose. and let your word be audible Tugukomeye in our amashyi mind. tugushima kuko uri We umwana. clap our hands as we give glory to you. Ushobora kwika hasi. Let's all sit down. Turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, We thank God for this awesome time to learn the word kandi of God. turashimira buri muntu wese wabonye ko ari ngombwa yuko aza mu materaniro kugira ngo twige ijambo ry'Imana And we thank tunasenga. everyone who deemed it necessary to come and we learn the word of God. Hari amagambo abiri nasengeye mu buzima bwanjye bwose akomeye. I've prayed for two important words in my life. Igihe cyose ngiye kuyigishaho njya numva hari ikintu gikomeye nagabanye ku Mana mbwira abandi. Whenever I'm going to teach about them, there is a feeling that there's something I've got from God that I have to transmit to people. Nyafitemo ubuhamya, I do have a testimony through those two nyafitemo words. ijwi ryumvikana mu matwi, I've had a voice out of those two, nyafitemo ubuhamya mu ijambo ry'Imana, and I have a testimony through the word of God. hanyuma nyafiteho n'ubusobanuro Imana igenda impa umunsi ku munsi. And I received understanding and explanation from God He gives me day by day. Ayo magambo abiri ni nayo magambo yabanje kungora kumva, Those are the two words that took me time to understand. kuko nakijijwe nkuze hari amagambo ataranyoroheraga kwakira. Ayo ngayo ari mu magambo yangoraga kumva. They are among those words that they were hard for me to understand because I got born again when I was old. Ijambo rya mbere bitanyoroheraga kumva ni ijambo ryitwa umuhamagaro. The first word was about calling. Kuko ikintu cyose umuntu yashaka gukora barakubaza ngo se ukigira mu muhamagaro. So whenever you would want to go in the things of God, they would ask you about your Noneho calling. nkibaza aho umuhamagaro utandukanira n'ibyo twebwe dukunda cyangwa dushoboye gukora. So I would ask myself how the calling could be different from what I am capable of doing. Bituma senga cyane kugira ngo Imana isobanurire umuhamagaro. So I asked God to explain more about what the calling is. Uno munsi sinsobanura umuhamagaro kuko atari byo byanzanye, Today it's not about explaining the calling, ariko hari umunsi nzawuvugaho naho but umuhamagaro, there is a time I'll come purposely for that. kuko riri mu magambo yangoraga kumva ariko Imana yasobanuriye ndaryumva kandi
numva ndarimenye pe. It was one of those words that were hard for me to understand, but later God explained them to me and I ijambo asked to rya speak them kabiri well. ryangoraga kumva ni ijambo ryitwa ubushake bw'Imana. The other word is what we call the will of God. Naryo ryangoye kubera impamvu ikomeye. Byangoraga gutandukanya ubushake bw'Imana n'ubushake bw'abantu. Now this is why it was far from me. First, I couldn't differentiate between the will of man and the will of Kuko God. akenshi umuntu yavuga ngo ni mu bushake bw'Imana, nibazaga niba ari mu bw'Imana koko niba atari mu bw'iwe ahubwo. Sometimes I couldn't understand whether it was God's will or their own will. Reka mbisobanure ubwo nageze mu nyigisho. Let me expound it. I'm now in the middle of the teaching. Umugabo w'umuvugabutumwa, An evangelist, utarahembwaga mu rusengero yari arimo amafaranga menshi, who never received any salary from a certain church. bamuhaga udufaranga dukeya dusa nk'umuvolontere. They gave him peanut money, just like working Akaba as a afite volunteer. umugore, akaba afite n'abana. He had children and a wife. Ariko mu rusengero bakaba bamwishimiye uko bari bashoboye kumuhemba nyine nuko bamuhembaga. But the church was happy about him because they could afford to give him that little. Umunsi umwe ngo yumva telefone imuhamagara. One day the phone rang. Ahamagarwa n'irindi torero. He was called by another church, badahuje doctrine, different from their ritari doctrine. ryarinda arimo. It was different from the doctrine of his church. Hanyuma baramubwira ngo turashaka kuguha akazi hano k'ubushumba. They offered him a job at that church. Baramubwira ngo utubwire amafaranga uhembwa utatubesha. So they asked him to give them his quotation. Hanyuma turamenyayo tukubwira twakugenera. So they told him we would see what we could offer you. Bamubwira bamuha icyizere cy'uko ayavuga baza kumubwira ayo bamuhemba. So they raised his hope that whichever amount or quotation would give him, they would give it to him. Atarabasubiza, Before he responded, urumva baramushakaga. you know, the other church really wanted this Bahita man. bamubwira amafaranga ahembwa, no kuvuga ngo bari banayazi. So they knew what this man was getting from his church. Baramubwira ngo tuzagukubira kane. So they told him, we will multiply your salary by 4 niwemera times ukaza. if you are accepted to come. Birumvikana yuko kubera yuko yahembwaga make yari amaze iminsi asenga kugira ngo Imana imucire inzira. So it's understandable he was praying to God to make a way for him. Ariko aravuga nti n'ubundi nibwo bambwiye ngo barankubira kane, reka mbaze Imana niba ariyo yaciye inzira cyangwa niba ari ubushake bwanje bugiye gura n'ubushake bw'abariye. So he said, yes, they are multiplying my salary, but nevertheless I'll ask God about his will in Barababwira this. ngo mbahaye igihe ngiye kubisengera nzabasubiza. So he told them, I'm giving you time, I'm going to pray over it, I'll give you a reply Ariko later. ntiyabihisha umugore, ahita abibwira umugore, ahita abibwira n'abana, yari afite umwana ukuze. He told this to his wife and children. Hanyuma wa mwana we w'imyaka 11 One of his 12-year-old child, wamenye yuko se bagiye kumukubira umushahara kane, who had understood that his father was ngira ngo salary nawe was going to be yakomeje multiplied kubisengera by kugira ngo 4. papa ntazuyaze yemere. I think she was praying that his dad would take up this offer. Icyabaye ni kingiki, Now this is what happened. yahuye n'inshuti ya se. This child met with the friend of his father. Inshuti ya se yari izi yuko se ahayasengera kumenya ubushake bw'Imana. Now this friend of the father knew that he was praying for God to make a way for Inshuti ya him. se iramubwira ndetse papa wawe yafashe ikihe cyemezo kuri kariya kazi gashasha. So the friend of the father asked this child, what was your father's response on the offer from Umwana the other aramubwira church? ngo papa aracyarimo abisengera. So the child told him that my father is still praying Ngo ariko about papa it. we yarangije mama we yarangije gutekera. But the mother had already taken a decision. Sinzi niba mwanumvise. Is it Papa clear? aracyarimo asenga ngo amenye ubushake bw'Imana. The father is still praying about it to hear from God. Ariko ngewe ugera mu byumba ngewe ureba uko mama ameze yarangije gutekera kwimuka. Now the mother had already decided that they are moving to the new church. Yesu ashimwe. Praise God. Dukenera kumenya ubushake bw'Imana. We need to know the will of God. Ikibazo cya mbere umuntu yibaza ni iki?
The first question we always ask ni mu ourselves, bihe byemezo dukenera kumenya mu bushake bw'Imana? in which decisions do we really need God's will? Ni mu bintu byose by'ubuzima bwose no mu dutaye dutoya cyangwa ni mu byemezo bikomeye kurushako n'ibindi biremereye cyane? It's all those decisions you will take in every sphere of your life, be it marriage, even those small details, you need God's will. Kimwe mu bintu nashatse kumenya n'ubushake bw'Imana mu rushako. Now, one of those things that made me want to know God's will was about marriage. Hari ibintu bamwe biborohera abandi akaba arizo bibagora. Sometimes it's easy for others, sometimes it's hard for the others. Kubona akazi ntibyangoye. Getting a job wasn't hard for me. Nabonye akazi maze ibyumweru 3 narangije ishuri. I got my first job when I had spent only 3 weeks when I had Kubona completed school. imodoka ntibyangoye. Getting a vehicle wasn't hard for me. Umunsi wa mbere ngera mu kazi bampaye imfunguzo z'imodoka ebyiri. The first day I got that job, I was given 2 vehicles. Imwe nayisigaga iparitse kuri ministeri indi nkayiparika mu rugo. One I would park it at home and the other at the office. Kubona permis ntibyangoye nayibonye nyuma y'ibyumweru 3 nabonye imodoka. Getting a driving license was not hard for me. Kuko icyo gihe uwankoresha yarambaje ngo se wiziki mubwira ko niza amategeko barambwira ngo ugende ukore circulation niba uzi gutwara. So they asked me what I had learned. I told them I did a law, and they told me go and test yourself in driving the vehicle. Nta ruswa yari irimo nta kindi icyo gihe. There were no bribe involved. Ministeri yanditse urwandiko iravuga ngo dufite abadirecteur bafite imodoka batazi kwitwara mu bakoresha ibizamini ushoboye gutwara imodoka mu muhanda mu mweperu. The ministry wrote to the office that was responsible that we have a director who doesn't have a driving permit. Please test them and then give them a driving permit. Hanyuma kuba mu nzu nziza ntivyangoye kuko ngitangira akazi bambaye inzu ya Kimihurura birumvikana inzu nziza pe. I had good accommodation because my office gave it to me in Kimihurura. Uzi kuva muri studio y'Ubutare muri kakomba kameze nk'akabiriti ukajya mu nzu ifite ibyumba 4 ifite amatoilette mu nzu ifite igipango hari ya kabindi birumvikana tibisanzwe. It was a good change in the way of living because I was coming from the university life now to a 4-roomed house. Birumvikana yuko n'urushako rwagombaga koroha kubera yuko ufite imodoka utuye muri quartier nziza urangije amashuri ibintu byose biragenda ufite akazi keza gafite control mu directeur muri leta wanyuze mu nama ministry uremezwa so harimo stability yose ku buryo n'umukobwa watungaga urutoki yashoboraga kuza. Now it was easy for someone who has a job, who has a title, to get a wife. Ariko ntibyihuse. But it wasn't that easy. Atari uko bakobwa babuze. Not because I wasn't seeing girls. Kuko numvaga nshaka kugenda mu muhanda Imana yaciye. Because I wanted to follow God's way. Yes, ahimbazwe. Praise God. Hari uwigeze anyishaza umunsi umwe. One day someone sat me ambaza ikibura kugira ngo nshake. And asked me what I was missing for me to get ndamubwira ngo ndacyashaka kumenya ubushake bw'Imana. Then I responded telling them I was seeking God's will. Arambwira ngo ndakugira inama y'ibintu bibiri. And he said, I'm advising you 2 things. Icyo amategeko avuga, what the law says, n'icyo Bibiliya ivuga. And what the Bible says. Aho honyine agufashe gufata icyemezo. Only those 2 will save you to take a decision. Arambwira ngo amategeko avuga iki? He asked me, what does the law say about urumva it? arimo arambaza amategeko ariyo nigisha cyo gere natangiye no kuyigisha. He's asking me about the law, yet I was a law professor. Aravuga ngo umuntu ufite imyaka 21 ashobora gushaka iyo adafite indi miziro. The law says that at 21 someone can get married. Afite ubwenge, he has knowledge, yashaka. He can get married. Arambwira ngo none kurasengera iki? Now he said, what are you praying for? Uri munsi ya 21. Are you below 21 years of ubwo age? twavuganaga afite 27. By that time I was 27 years old. Icyakabiri. Secondly, Bibiliya ivuga iki? what does the Bible say about marriage? Ndajijinganya sinese mbona igisubizo. Well, I didn't get the answer couldn't come easily. Arambwira ngo reka ngusubize icyo Bibiliya ivuga. And he said, let me answer to you. Iravuga ngo what the si Bible byiza says. ko umuntu aba wenyine. The Bible says it's not good for man to live alone. Zamuremera umufasha umukwiriye. I'll give him a helpmate. None se ko birivuga ko atari byiza?
Now he asked me if the Bible says it's not good, amategeko akaba avuga yuko wujuje imyaka and the law says you're above the marriage hanyuma age, ubuzima busanzwe bukaba bumeze neza, and you have a living, harabura iki? what is missing? Numva ndahetse pe, I was really troubled. mbura icyo nsubiza, I didn't know what to answer. ariko ngumva natsinzwe, But I felt defeated. ariko ngumva ibyo ndimo nabyo nari mfite impamvu yo kubibamo, But I had a reason to be where I was. kuko numvaga hari ibintu ushobora kubona byoroshye, I knew there were things I could get easily. ariko nkamenya ko hari ibyemezo bikomeye umuntu agomba gufata yabisengeye afite icyerekezo cy'Imana. There are those decisions that you have to take after hearing from God. Hari extreme ebyiri Now those two extremes shaka gusobanura mu bushake bw'Imana. I want to explain is about the will of God. No kuvuga ngo ni ibintu bibiri bisa nk'ibihabanye. Those are two extremes. Extreme ya mbere The first extreme yitwa masengesho, is called prayer. extreme ya kabiri kitwa ibifatika. The other extreme is the physical or the carnal. Ushobora gufata icyemezo mu buzima ushingiye ku masengesho, You can take a decision based on prayers. ushobora no gufata icyemezo ushingiye ku bifatika, ku mafaranga, ku mibereho, kujubona. Or you can take a decision based on the carnal realm. Reka mpere kuri extreme ya mbere Let me begin nita y'amasengesho. Let me begin with the first extreme called prayer. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe uzafata nk'icyemezo Imana itaravuga. There are some decisions you can't take before God tells you to move. Turi mu wa kane wa primaire hari recitation twigaga ivuga ngo le desheme ngwinzira ebyiri, two ways. During my primary school, there's a lesson we used to study, where we used to study the two ways. Bakavuga ngo umwana wageze mu mayira abiri hagati y'inzira, ahantu inzira ebyiri zihurira, So they said a child who is at the junction, ngo ahageze abura inzira afata. so when that child got there, he felt Ngo aribaza ngo se he mfata iburyo cyangwa mfata ibumoso, wanted to take left or right, ngo cyangwa nirirwe hano ndare hano, or sleep there at kuko the sindi junction. kumenya nimba njya a droite nimba njya a gauche cyangwa niba ngumano kugeza igihe mbona unyobora cyangwa ngumano kugeza igihe azabonekera niba zaza. So he was wondering if to take left or right or sleep there until that person comes. Iyo dufashe inzira y'amasengesho tuba dusa nkaho duhagaze mu mayira abiri. When we take the path of prayer, it's like we are at a junction. Njya mpura n'abantu benshi bahagaze aho I always meet people who are in the cyane mu junction. rushako, akakubwira ngo ndimo ndavugana n'abakobwa babiri, Sometimes they tell you, I'm courting two girls. ngo ndimo ndibaza uwo mfata n'uwo ndeka. I'm wondering who to take. Babyita tendekaje, ni ukuvuga ngo utendetse abantu babiri, hano cyangwa hano. So you have two girls you're dating. Noneho who umuntu are akakubwira ngo courting. ndacyasenga ngo Imana impa ikimenyetso hagati y'aba So they bombi. tell you, I'm still praying to God to give me a confirmation. Ikintu kidasanzwe dukunda ibimenyetso, For those extraordinary things, we want signs. niyo mpamvu tujya kubwira abantu ngo batubwire icyo Imana yavuze. That's why we go to people to tell us what God is telling us. Nta kintu kibi mu buzima nko kubaza umuntu ubushake bw'Imana. There's nothing dangerous like asking someone else God's will upon your life. Ariko nta kintu cyiza mu buzima nko kubaza Imana ubushake bwayo. But it's the beauty you asking God for his purpose upon your life. Nta kintu kitumvikana mu buzima nko gutekereza yuko ibintu byose tubikora uko twabonye ibimenyetso. It's ununderstandable how we do all things because we have signs and symbols. Akenshi iyo tutabonye ibimenyetso dutekereza ko Imana itaravuga. Sometimes when we don't get signs, we think God has not spoken. Kimwe mu by'Imana yanyigishije nuko itavugira mu bimenyetso gusa. One thing God taught me is that he doesn't speak only through Imana signs. igira imvugo nyinshi, ikimenyetso cyangwa ibimenyetso nimwe muri zo. God speaks through numerous ways,
One of them is through signs. rero ugatendeka abantu babiri, And then you have two people. umwe ukajya umwohereza message mu gitondo, One you send them the message undi in the morning, ukayimwohereza ku manywa, and another one during the day. wagira ibyago bicarana bakazibona zombi bari hamwe, Now if you're so unlucky, those people will meet and then they'll see those akenshi messages sending them. bakagusezerera rimwe, And then they'll see you off at once. kubera yuko kuratanga urukundo hano na hano, uhagaze hagati y'amayira abiri, utegereje ko Imana izavuga kugira ngo umenye icyerekezo ufata. Because you're dividing your love, you are in that junction, waiting for His purpose, for His will. Urashaka kumenya akazi ufata, You want to know which job to take. urashaka kumenya ko ugomba kujya gusaba visa, You want to know if you have to go get a visa. urashaka kumenya igihugu ushaka guturamo cyangwa ugomba guturamo. You want to know which country to settle in. Uhagaze hagati y'amayira abiri, You are in a junction. uribaza ngo mbigenze gute, You are wondering what you're going to nerekere do. he cyangwa ndeke kwerekera he. You're asking yourself which direction you should Uribaza take. ngo se ngomba kwiga yahe mashuri, So you're wondering which school or course should I study? na yahe ngomba kureka na yahe ngomba kwiga. Now which courses should I take and which ones should Ibi ni ibibazo by'ubuzima Those are bw'abanyamasengesho. daily lives challenges. Akenshi iyo uhagaze aho ngaho, When you are there normally, biragoye kugira ngo ngire icyo nkubwira muri uyu mwanya, ariko nzagenda mbivugaho. it's hard to answer, to give you a definitive Akenshi answer. urakerererwa cyane. Sometimes we delay. Bibiliya hari amagambo meza avuga, reka agira usomera umubwiriza igice cya 11 mu murongo wa 4. The Akenshi Bible talks about something in 11 mu murongo wa 4, Ecclesiastes. umubwiriza 11 mu murongo wa 4, hari uwahabonye. Ecclesiastes 11, chapter 11, verse 4. Ya, haravuga gute? Uhora witegereza umuyaga ntashobora kubiba. He who observes the wind will not Ni sow. ukuvuga ngo areba aho umuyaga uturutse, akibwira ko imvura igiye kugwa cyangwa itazagwa, ntabiba. Komeza. Uhora areba ibicu ntashobora gusarura, kubera yuko abona ibicu akavuga ngo bimeze nabi, igihe si igihe cy'imvura, hanyuma ntabibe, bivuga ko atazasarura. Ni nkaho barimo babwira umuntu ngo utinda gufata ibyemezo, bikagera ahantu rero usanga nta mwanzuro wakuyemo mwiza. Sometimes people observe the wind and they don't sow. Automatically, they do regard the clouds and not reap. Iri jambo naribwiwe n'umuntu nabazaga impamvu adashaka. So I asked a certain person about this, asking them why they are not getting married. Arambwira ngo agiye kwiha igihe cyo gusengera urushako rwiwe. And then they told me they are going to take time to pray. Nyuma y'icyumweru kimwe arampamagara, After 1 week, they arambwira told ngo me, agiye gufata icyemezo. and they told me they are going to take the Ndamubwira ngo se decision. ko mu cyumweru gishize wambwiye ngo ugiye gusengera urushako, washubijwe? Then I asked him, last week you told me you're going to pray about it. Has God answered you? Arambwira ngo urabona ngo uwitegereza umuyaga ntabiba, ngo hanyuma witegereza ibicu ntasarura. Rero nabonye nta gukomeza gutegereza, kama mbaya ndiyangaje cyangwa ndiyongoje, Imana ikurikire. Then he told me that whoever observes the wind will not sow, and whoever regards the winds will not reap, the clouds will not reap. So he said, I'm going, come what may. Yesu ahimbazwe. Amen. Kubera gushaka kumenya ubushake bw'Imana, abantu bari mu gukora amakosa akomeye yo kubaza abantu ngo bababwire uko bimeze. Because of wanting to know the will of God, people are approaching people to tell them about God's will upon their lives. Hari umuntu wambwiye ngo hari icyemezo cyiza cyamunyuze ngo arangizanyije uyu mwaka, ngo ni amakuru bamubwiye basenga. Someone told me there's one good news he received before this year ends, and it was a word told to them Ngira ngo ni while igisubizo praying. gikomeye yabonye. That was a great answer he received. Ndamubwira ngo mbwira ikintu gikomeye urangizanyije umwaka, nk'ikintu gikomeye wishimana. So I asked them, they tell me one thing that has made their year before it ends. Arambwira ngo bamubwiye ngo umugore we ntari muri Afurika. He told me that they told him that his wife to be is not in Ni ukuvuga Africa. ngo ibyishimo bye bikomeye nuko nta mufiyanse uri muri Afurika.
His great joy was drawn from the fact that they told him that his wife won't come from Africa. binjyanye kuri extreme yindi. So now we're looking at the other Extreme imwe ni y'amasengesho no gutegereza ko Imana ivuga. One extreme is through prayers and waiting for God's Extreme response. imwe niyo kuvuga ngo Imana itaravuga sindera indamwe meze nka Mose. The other extreme is that when God has not answered me, I'm not moving. Nutajyana natwe ntitugenda. If you're not going with us, we are not going. Ikizatubwira ko tugomba kugenda nuko wemera ko tujyana. We are moving because you're going with us. Ariko indi extreme iravuga ngo waza utaza twagiye. But the other extreme is being with us or not, we are going. Mu yandi magambo nukwiyangaja mu byemezo nibikomeye nibyoroheje udategereje cyangwa utabajije Imana. In other words, you're going to do your own decisions. Hari abantu bafasha Imana nka pine ya reserve. There are some people who are helping God as a reserve, as a spare tire. Nukuvuga ngo atera intambwe agenda Imana igomba kumukurikira pine ya reserve ndana rimwe ijya imbere. Nukuvuga ngo ihora inyuma ihora ikurikira imodoka wigiye. Iyi modoka ikasira kata iyo yirutse iriruka. Nukuvuga ngo nta Imana ntigira ubushake muri bo ahubwo bafashe icyerekezo bagenda bakurura Imana. Mu yandi magambo Imana imeze nka remorke. Now some people are like a spare tire. They want God to follow them wherever they are going. Imana imeze hari byo kera twitwa ngo ni kishwaha. Ujye uyicisha ukayibwira ngo kishwaha nyuza hankurikira ndagenda. No kuvuga ngo ntigira freedom, ntigira ubushake, ntigira icyerekezo no yiheza icyerekezo. Some people are using God to cut crosses wherever they go. They want God to follow them. Nyamara tukibagirwa amagambo Yesu yavuze yaravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwebwe. No kuvuga ngo ntabwo ari Imana iguma muri twebwe nitwe tuguma muri yo. Tumeze niyo igenda twe tukamera nk'ipine ryayo. Ntabwo tugomba kubihindura ngo tugende iduhindukira ipine. Yet we should be the spare tire of God. We have to follow God wherever he goes. Umunsi Imana yambwiye amagambo akomeye senga. One day God told me some great irambwira ngo mujya muvuga ngo mwanyeguriye ubuzima. He said that you say always that you've given nguhaye umutima wanje. You say we've given you our hearts. Nguhaye ubugingo bwanje. My life. Ngo ariko mukananirwa kunyegurira umunsi umwe. But you fail to give me your whole day. Bisobanure. Let me explain. Tujya tubwira Imana ngo turayizeye turabayo. We tell God that we believe in him and we are his. Ariko muri gahunda yacu y'umunsi kabura, muri gahunda yacu y'icyumweru kabura, muri agenda yacu ntibamo. Nta namwe tuvuga ngo Imana nibishaka birakunda, ahubwo duhora dukora gahunda nkaho Imana idahari. But we never involve God in our lives on a daily basis, on a monthly basis. Birababaje kwitwa umukristo utaregurira Imana yawe umunsi. It's a pity if you can't give God one day when you're a Christian. Utaricara mu gitondo ngo ubaze Imana ngo se Imana uyu munsi ko ngiye kuwutangira ngutangire gute uragenda gute bishusho y'uyu munsi ndanyura hehe ndakora iki ko natekerezaga ibi uravyemera. Imana yacenjaga kubana natwe ijya imbere tukayikurikira ivuga tukayisanga iyobora tukayoboka. Ubwo nibwo buzima bw'abakristo. It's a pity if you can't inquire from God about the day, asking him how the day will go, the decisions that you will take. Nubwo navuze ngo amahitamo ashingiye ku gusenga n'amafaranga cyangwa ibifatika. Although I say the physical is sometimes determined by the prayers. Mu buzima bwacu busanzwe ikintu gikomeye dushingireho dufata ibyemezo ni amafaranga n'ibifatika. Normally our decisions are based on the physical, for example, money. Kambaye ingero zifatika mu buzima busanzwe. Let me give you tangible examples. Nimwumva ngenda ngaruka ku mahitamo y'urushako suko mpaye nigisha bashakanye cyangwa bagiye gushaka nuko ni bimwe mu byemezo bikomeye dukeneramo kubona kuboko kw'Imana.
I'm not going to share about marriage because this isn't a couple's meeting, but it's one of those things that you really need to see God's hand. N'abakobwa bakeya There are few girls babona umugabo ukize, who see a rich person, babona umugabo wize, who see an educated babona man, umugabo uva mu muryango ukomeye, who see a man coming from a well-to-do family, babona umugabo ufite amafaranga, a man who has money, babona umugabo utuye muri Amerika cyangwa muri a Canada, man living in Canada or the USA, bakongera gufata umwanya wo kubaza Imana. and then they take time to ask God. Niba uri umukobwa warakunze umugabo uri hano I Kigali, wari ufite amahitamo y'umugabo uri hanze, wikomera amashi. Nushaka kuyikomera ugeze ku ruhande, uyikomere kuko ntusanzwe. If you are a girl and you are courted by a man from outside the country, and then you took your time to make a decision, clap for yourself. Nukubona umuntu ufite ubushobozi mu isi ifatika, hanyuma ukongera kubwira Imana ngo ndashaka icyerekezo mu isi y'umwuka kugira ngo menye niba dukomezanya n'uyu ugaragaraho ubushobozi bufatika. Now, seeing a person in the physical has something that you want, and then you go into the spiritual realm to ask about this person. Uwo muntu wambwiye ngo icyemezo gikomeye ashojanye umwaka nuko atazigera ashaka muri Afurika. Naramubwiye ngo se niko Imana yabivuze cyangwa niko nawe wabitekerezaga. Arambwira ngo Imana yarabivuze ngo ariko nanje niko nabyumvaga. So that person who said that the wife to be one is not in Africa, he said, I asked him, was it God's will or it was your will? He said, ndamubwira ngo "That's nsobanura what was wabyumvaga my will." gute, wabyifuzaga cyangwa nibyo wumvaga? Arambwira nti nabyumvaga, nabyifuzaga, nabisengeraga, none hari umukozi w'Imana wabimbwiye. He said, I had always carried that wish, and I'm glad that the man of God told me about it. Hari umugore wacuruzaga ibintu bitatu. There's a lady who was trading in 3 things. Yacuruzaga ibipeso. She was trading in buttons. Amapengeri bayita ute mu Kinyarwanda? Agacuruza ibikwasi. She was trading in safety pins. Agacuruza imigozi y'inkweto. And she was trading also in shoelaces. Niyo yari business yiwe yose. That was her business. Noneho ngo aho yageraga akasanga nk'amayira abiri, Wherever she could get into a junction, kugira ngo amenye icyerekezo afata kugira ngo ahure n'abaguzi, to know which direction to take so that she meets ngo customers, yafataga igipeso she would get that button akagitera hejuru, and flip it akareba aho cyegereye, inzira cyegereye. and see which way it falls near. Buri gihe inzira cyegereye akaba ari yafata. So wherever the button would Noneho flip umuntu towards, asanga she would take that yahagaze way. yabuze inzira afata. Now one day she was standing, lost Aramwese direction. wabuze ahantu ujya cyangwa ntuzi aho ujya. Then they asked you, do you know, have you lost your way or you don't know where Aramubwira you're ngo going? uburyo nari nsanzwe nkoresha kugira ngo mbone inzira bwancanze noneho. She said that the way I've been using to know which way to take has Bwagucanze confusing me gute? now. So they asked her, why is it Baravuga confusing ngo you? nahoraga ntera igipesu kikanyereka inzira n'ubundi nari natekereje kunyuramo. I would always look at the button flipping and it would always fall on the way which I wanted to None take. maze kugitera inshuro esheshatu ko kiranyereka inzira ndashaka. Now 6 times I've casted it and it's showing me to Ko go to the direction ndagitera that I kigahita don't want. kijya ibumoso kandi siho nashaka kujya. It's falling on the right direction, yet I don't want to take that direction. Benshi nuko tubana n'Imana. Most of the people are like that. Tujya with God. dutera isengesho We cast a prayer, dufite aho dushaka kuryerekeza. yet we will know where we want Tujya to go. tubaza Imana, We always ask God, twarangije no gukora amahitamo. yet we've already made a decision. Iyo Imana ivuze aho twahisemo, When God speaks what we had purposed in our hearts, akenshi ndi tumenye ko ariyo yavuze cyangwa ko atari twebwe we twavuze. fail to know if it was God's will or it was our will. Iyo Imana ivuze aho tutahisemo, When God speaks, confirms that we didn't choose. akenshi niyo tujya kuvuga ngo tutashaka ikimenyetso cya kabiri n'icya gatatu, kubera yuko ufite amahitamo Imana yaguhaye atandukanye n'ayo wasabye. Bivuga ngo dukurura Imana mu buryo bumwe cyangwa mu bundi aho kuyoborwa n'Imana. That's when we ask for the second and third sign, because we want to lead ourselves instead of listening God to lead us. Dore icyo Imana yambwiye This is what God told me. ngo dukora ibyo Imana ishaka We do God's will igihe cyose bihuje n'ibyo dushaka.
whenever it is complementary with what we want. ubwo si ubushake bw'Imana. That is not God's will. Ubushake bw'Imana God's will nibwo bugomba kuyobora ubuzima bwacu. should lead our lives. Nkunda amakuru ya Yesu I love Jesus' story. ari mu masengesho akomeye. While praying in Ari intensive Getsemani prayer, yajyanywe no gusenga. in Gethsemane praying, Azi umugambi w'Imana. he knew God's will Azi icyamuzanye. and he knew his Azi mission isaha yiwe ko yageze. and he knew his hour was due. Arebye ibifatika. After overlooking beyond Abona the physical, imibabaro imutegereje. he would see the pain and the sorrow awaiting Atangira him. gusenga. He started praying Nk'umuntu wari wambaye umubiri. as a person in the Aravuga physical, ngo niba bishoboka and he said, if it's your iki will, gikombe kindengane. let this cup or pass over. Akimara kuvuga ayo magambo After he said that, umwuka aramwongorera the Holy Spirit whispered amwibutsa to him misiyo yamuzanye. and reminded him about Aravuga ngo his mission. ntibibe uko nshaka And he said, let it not ahubwo be ubushake bwawe ari bwo bukorwa. but your will be done. Ni kangahe mu buzima bwacu How many times in our lives tujya tubwira Imana ngo bibe uko dushaka ntibibe uko we ushaka. tell God that let your will be done, not as I want. Inshuro nyinshi tubwira Imana ngo bibe uko nshaka. Many times we tell God that let our will be done. Bivuga ibintu bibiri. Now it means two things. Bivuga ko tubaho nk'aho Imana idahari, We live as if God is not there, cyangwa tukabaho nk'aho Imana ihari ariko dushaka kwifata ukuboko ngo ikore ibyo dushaka. or we live as God is there but we are leading him. Akenshi tujya tuyigonda, we bend him, tujya tuyigabanya tukanyuza mu nzira dushaka. Sometimes we make him to bend and he follows our ways. Tujya dutegura umuryango tugashaka ngo Imana ari winyuramo. We prepare a door and want God to pass through that door. Imana yavuze ko uzajya hanze, And God told you you go abroad, ugahita ushaka inzira ugomba kunyuramo ngo ujye hanze. but you make your own way to go abroad. Birashaka kuvuga ngo wafashe Imana uyigira ngo uyinyuza mu muryango wayikiriye. So it means that you made a door for God to pass through. Yesu ahimbaza. Praise God. Isomo rya mbere The first lesson ku bushake bw'Imana, unyandikira aka kantu. about the will of God, write this. Ubushake bw'Imana The will of God, ntibunyura mu nzira z'abantu. it doesn't follow man's ways. Ako gashireho kandi ugakomeze ujye uhora ukibuka. Underline that, always remember. Igihe cyose uzabona ko urashakira Imana inzira, uzamenye ko atari ubushake bw'Imana. Anytime you're paving way for God, know that that's not God's will. Ubuzima bwa Mose reka tubwigeho gatoya tuvuge iki kintu Let's look tugisobanura. at Moses' life. Niba hari abantu Imana yari yaravuzeho ni Mose. If there are people God had prophesied before, was Moses. Mbere yuko Mose avuka imyaka 430 mbere, 430 years before the born of Moses, ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana deje yari yarabateguje ko ari mu gihe cyabo cyo gutabarwa. God had told them that it was their years of redemption. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 hagire ubisoma, ndashaka kubihera mu byakozwe n'intumwa simbijyana mu izaro rya kera. We'll go to Acts. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17. Acts 17. Umurongo wa 17. 17. Hagira uwadusomera, turimo turavuga ubuzima bwa Mose n'ubushake bw'Imana. We are talking about the life of Moses and the will of God. Byakozwe n'intumwa igice cya 17 ni amagambo akomeye The Acts Paulo of the yavugiye Apostle. Atenayi. The, Igice cya 7. let's read the Acts of Apostles Igice cya 7 umurongo wa 17. chapter 7. Igihe cy'isezerano Imana yaravuze cyenda gusohora. Bivuga ngo mu bushake bw'Imana hari igihe cy'isezerano kandi rigiye gusohora. Yabibwiye Aburahamu, komeza. Baba benshi muri Egiputa.
komeza usome ugere kuri 27 ngira na 5. kugira ngo batabaho. Muri icyo gihe Mose aravuka ari mwiza cyane imbere y'Imana cyane. Bamurerera mu rugo rwa se amezi 3. Hanyuma amaze gutabwa, umukobwa wa Farawo aramujyana amurera nk'umwana we. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa cyane. Umugambi w'Imana, Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa. Agira imbaraga mu magambo ye ariko amaze imyaka 40 avutse, yigira inama mu mutima we kugenderera bene wabo. Yigira inama mu mutima we yo kugendera bene wabo, aribo bana ba Isiraheli cyane. Abonye umuntu urengana aramutabara. Ahorera urengana akubita umunyegiputa. Yibwira ko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe. Yibwira yuko bene wabo bamenya yuko Imana ibakirisha ukuboko. Ni ukuvuga ngo hari ibintu buhagaze, hari ubushake bw'Imana bwa kera bwabayeho. There was God's will that existed before. Imana yari yaravuze ngo hari igihe kizagera, yabibwiye Abrahamu umunsi asinzira inkongoro zikajya ku gicaniro, aramubwira ngo ubu bwoko bwawe buzamara imyaka 400 mu bunyage. So God had sworn to Abraham that after 400 years of your people in slavery, muze kubireba mwitangirira igice cya 15 niho babivuga. The story is in Genesis 15. Hanyuma iramubwira ngo nyuma y'iyo myaka abantu bazagwira, kandi nzasohoza isezerano mbakure mu Giputa mbatuze mu gihugu cy'isezerano cyayo. He said after 400 years your people will multiply, but I'll get them out of Egypt. Murumva yuko biri mu bushake bw'Imana. That was God's will. Biri mu mugambi w'Imana. It was in God's purpose. So biri mu mugambi w'Imana kuzatura hanze. It was in God's purpose that you live abroad. Ariko se izo nzira ugiye gukoresha n'iz'Imana. But are those ways you're going to use to get abroad? Biri mu mugambi w'Imana kugiye kubona akazi. It's in God's purpose to get a job. Ariko se inzira zigiye kukunyuza mu kazi n'iz'Imana. But are those you're using to get a job? Biri mu mugambi w'Imana kuzubaka inzu yawe nawe ugatura iwawe. It is God's will to get a house. Ariko se inzira ugiye kunyuramo wubaka inzu n'iz'Imana. But the avenues you're using to get a house, are they God's? Ntabwo ubushake bw'Imana God's will bunyura mu nzira z'abantu. Doesn't go through our own will. Yes, ahimbazwe. Hallelujah. Ntabwo ubushake bw'Imana God's will bucirwa inzira n'abantu. Cannot be made away by man. Imana ikunze kubwira abantu ibyo igiye gukora. Normally God tells people what he's going to do into their lives. Ikibabaje nuko ibabwira ibyo igiye gukora bakayicira inzira. But it's sad that sometimes when he tells them what he's going to do in their life, kandi Imana niba yakubwiye kugira ngo uyicire inzira. But if God tells you, he's not asking you to make a way for it to happen. Yes, ahimbazwe. Hallelujah. Ntabwo Imana ivuze kugira ngo wihutishe umugambi wayo. He's not telling you what he's going to do for you to accelerate that plan. Muri Amos igice cya 3 umurongo wa 7. Amos. In Amos chapter 3 verse 7. 3:7. Haravuga ngo Imana ntizagira icyo ikora itabwiye ubwoko bwayo. He said God will not do anything before he tells. Hari ikintu Imana yanganije kuri iri jambo. God told me something about Imana yarambwiye ngo ntikomeye kwibanga pe. He said God doesn't care. Niyo ya mbere yihutira kuvuga amabanga. He always speaks promises. Irashaka kutubwira umugambi wayo. He always wants to inform us. Tabaza ndagutabara. He said, call unto me. Nkwereke ibikomeye udashobora kumenya. And I will show you things you cannot Bivuga ngo understand. Imana yishimira yuko tuyibaza kugira ngo itubwire. So God deems it good for us to ask about his plans. Ariko si ukugira ngo nitumara kubimenya tuyicire inzira. But it's not understanding his plan for us to make him aware. Impamvu nziza The good reason ntizihindura inzira zacu iz'Imana. cannot change God's ways to suit ours. Munyumve cyane. Listen carefully. Impamvu nziza Good reasons and habe intentions, n'iy'uburwayi
even if it's small, ntihindura inzira zacu inzira z'Imana. cannot justify or cannot Rero make ntihindura rero imigambi yacu imigambi y'Imana. cannot change God's plan into to suit our plan. Niba hari umuntu wari ufite impamvu nziza ni Mose, If there is anyone who had good intentions, was reka Moses. mbabwire nk'eshanu. Let me tell you about 5 Impamvu ya mbere, the 5 reasons Imana yari yarabivuze why he had said it, kandi cyari mu gihe cy'Imana. and it was within God's time. Iyo ni impamvu ya mbere, That's the first kuko reason. Bibiliya yatubwiye ngo igihe cyavuzwe cyegereje. So he said as time came near for them to be rescued. Ikirambira abantu mu bushake bw'Imana ni ukuvuga ngo aho babivugiye aho babivugiye aho babivugiye. The problem we are having when God speaks, we start thinking of the timeline, the time when Ari he igihe said Imana it. igize ubuhanuzi bw'abantu bamubwira akabwira ndi pase uvuze neza ntiwari ubizi ko nabifite, ariko umbwiriye iyo Mana ngo ndambiwe kumva ibisubiramo kuko birarambiranye ntirimo ibikora, ahubwo niba itabikora iceceke. So some people say, sometimes we tell people what God is speaking into their lives, and they say, oh, God has always told me about it, but tell him if he's not going to fulfill it, let it leave it. Ikiba cyatumye bisubiramo ni ukugira ngo utarambirwa umenye ko bigihari. Niko yabigenje kuri Aburahamu, ikajya imutuma abamarayika bakamubwira ngo uracyabyara wa mwana. Yagera ahantu yatangira kwibagirwa, marayika akaza akamubwira ngo reba mu kirere, uruzaro rwawe ruzangana n'inyenyeri zo ku ijuru. Yibagirwa ikamubwira ngo reba ku musenyi, uruzaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Rero Imana itwibutsa kugira ngo tumenye ko ikibirimo. The reason God keeps on reminding the promises he has about your life is for you to be strengthened and not be discouraged. Ngufitiye inkuru nziza muri I mugoroba. have good news for you. Niba hari icyo Imana yavuze mu buzima If bwawe there's anything God said into your life, ntirabivamo iracyabirimo. he's not yet out of it. Imana ntiyabiretse He's iracyabirimo. still with you. Impamvu ibyibutsa The reason he ni reminds you ukugira ngo about ikubwire ngo it iracyabifite. is for you to know that he still remembers it. Ariko inzira zacu ntizigira inzira z'Imana nziza. But our ways cannot justify God's ways. N'impamvu zumvikana ntizigira inzira zacu mbi inzira z'Imana. Our good intentions and reasons we could have cannot make our bad ways to justify God's ways. Impamvu ya kabiri Mose yari afite, The second reason or intention Moses yari had, atangiye gukura aho yireba nk'umuliberatere agomba gukora ari muri za 40. Ntiyashobora gutegeka ngo azakore mu myaka 100. Ni ukuvuga ngo kuko Imana yari yaramuvuzeho ari mu gihe gisa n'icyegereje cy'Imana, yari mu gihe nyine cyo gukora. he was still young. He wanted to do God's will when he was still young. He didn't want to do it when he was old. Impamvu ya gatatu ikomeye kuruta na ziriya mvuze nuko yabonye akarengane ka bene wabo, kandi amenya yuko Imana yanga akarengane aho kava kakajya. The third reason, which is even more crucial, is he saw the injustice his people were being subjected to. None se akarengane kotuma inzira z'abantu zihinduka inzira z'Imana? So it does injustice make God our ways God's None ways? se akarengane kotuma igihe cy'abantu gihinduka igihe cy'Imana? Can injustice make God's timing our timing? Impamvu ya kane abona kubabara k'ubwoko bwabo. The third reason, he saw the grief his people are going through. Ndimo ndavuga ngo right motives tizihindura inzira z'abantu kuba inzira z'Imana. So we are saying that the right motives or intentions cannot make our ways God's ways. Umva ihame rya kabiri. Now this is the second principle. Ushobora kuba mu bushake bw'Imana utari mu gihe cyayo. You can be in God's will but not in his timing or season. Nusoma mu gitabo cy'Abaheburayo When you read in Hebrews igice cya 11 umurongo wa 24, chapter 11:24, urasanga Mose yari mu bushake bw'Imana, you find that Moses was in God's will, ariko atari mu nzira z'Imana. but he wasn't in God's ways. Bankonsomera hariya mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 Let's read Hebrews 11:24 kugera kuri 25. up to 25. Abaheburayo chapter Hebrews. 11 24 to 25.
igice cya 11 umurongo wa 24 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa bishaka kuvuga ngo ubuhagaze ntabwo Mose yavuye mu Giputa atabitekerejeho ntizamutunguye biravuga ngo no kwica wa munyegiputa yari yarabigambari yari amaze kugumuka mu ndekerezo yabwiwe amakuru y'isezerano nageze kure. Now this 24 shows us clearly that Moses knew that he was an Egyptian, but he never wanted to be called Pharaoh's daughter. So moving from Egypt, he had purposed it and he had it in his intention. Bimwe mu bintu bigaragaza ko Mose yari abizi yarezwe na mama we yarezwe na mushiki we Miriam babana. So the reason why Moses knew it, he was raised up by his sister. Bamuteguza ivy'Imana yavuze ku bwoko bwabo. They prepared him for what God had spoken. Asoma ubuhanuzi bwose asoma n'amategeko. He had read all the laws of the Lord and the amenya ko ubushake bw'Imana umutegura kuba umuliberateur. And he knew that God's promise was preparing him to be the liberator. Bibiri irambwira ngo atangira kwitegura rero kugendera mu bushake bw'Imana. So he at a younger age he prepared himself to walk. Bituma yanga kwitwa umwana w'umukobwa. He refused to be called Pharaoh. Bitamutunguye yabiteguye. It didn't take him off guard. Biriya byose byabaye ntibizamugwiririye yari yarabiteguye. Whatever happened, he had purposed it. Ari mu mugambi w'Imana. He was in God's will. Ariko ndari mu gihe cy'Imana. But he wasn't in God's timing. Kwizera. Faith. Nibi bintu bitatu. Is three things. Nukumenya umugambi w'Imana. Is to know God's will. Nukumenya inzira z'Imana. Is to know God's ways. Nukumenya n'igihe cy'Imana. Is to know God's time. Iyo kimwe muri byo kibuze. If one misses, kwizera ndi kuba kuzuye. Faith is not fulfilled. Kwizera nukumenya umugambi w'Imana. Faith is knowing God's will. Niki Imana ishaka ko nkora? What does God want me to do? Ni ryari ishaka ko mbikora? When does he want me to do? Ni iyihe nzira ishaka ko nkoresha? And which way should I use? Ibyo bintu bitatu nubimenya. Those three things, if you uraba uri mu muhanda w'ubugambi in w'Imana. the right way of God's purpose. Yes, ahimbaza. Hallelujah. Icyampa I wish ibyo bintu bitatu tugatangira kubijyanisha iteka. we could move of these three things at once. Atari uguhagarara ngo Imana yaravuze gusa. But saying God told me. Njya mbwira abantu ubuhanuzi nge nemera n'ubuhanuzi bumeze gutya. This is the kind of prophecy I do agree with. So ubuhanuzi bumbwira ngo iki kintu kigiye kuba. It's not the prophecy that tells me something that is going to happen. Ubuhanuzi bwiza. The good prophecy bujya buvuga n'uburyo kizabamo. details how this thing will happen. Iyo buvuze ikigiye kuba ndibuvuga uburyo kizabamo. Bugusigira rumwe yo gushakira inzira kizanyuramo. Wakoresha inzira mbi ukagera ku isezerano ritari ry'Imana kandi wari wararibwiwe n'Imana. Because if it doesn't provide the way this thing through which this thing will be fulfilled, it will make you to make a way for it to be fulfilled. Barakubwiye ngo uzatura muri America, right? They told you you're going to settle in the US. That's mu buhe buryo but through which ways kandi ryari and when? nibwo buhanuzi bwuzuye. That's the full prophecy. Kandi nagiye mbibona pe. And I've seen this thing. Nagiye mbona Imana ivuga ikavuga ikintu kigiye kuba ikavuga igihe kizabera n'inzira kizanyuramo. Nicyo cyonyine iyo bimeze gutyo niyo ntangira kubwira umuntu icyo nabonye kubera yuko mvuze ngo biruzuye ntabwo musize hagati y'inzira. And I've seen this happening. Sometimes I give specific prophecy when it's going to happen, how and what timing. Kandi Imana ntiyovuga kimwe ngo iburi ibindi bibiri. Sinzi God kiba can't say kinaniye one and the other two misses. Twigishe kumenya icyo ushaka. Teach us to know your will. Twigishe kumenya ubushake bwawe. Teach us to know your will. Ahantu heza ho gutura ntabwo ari Amerika. The very best place to settle. Ahantu heza ho gutura ntabwo ari Canada. The best place to settle. Ahantu heza ho gutura ntabwo ari Australia. The best place to settle is not. Ahantu heza abakristo bagomba gutura ni ubushake bw'Imana. You have to live where there is God, God's leading you.
ariko mana mwonyumva mwokomera Imana amashyi. I wish you could understand this, you could clap for God. Igihe cyose wamenye yuko ahantu heza ho gutura kuri wewe atari aho utekereza ari mu bushake bw'Imana, uzatura aho ugomba gutura, uzagera ku byo ugomba kugeraho, uzaba ugomba kuba, kubera yuko utuye mu bushake bw'Imana, uba mu bwisho Anytime you understand that the best place to live is where God wants you to be, you will know how to live a good life, and you will know how to live as a Christian. And the Bible says that we live under the shadow of the Lord. Amashuri meza umuntu agomba kwiga ntabwo ari medicine, ntabwo ari droit, ntabwo ari engineering civil. The good courses we study is not rather it's not medicine or engineering. It's those that God wants you to study. And they are there. Those courses that God wants you to study will take you far. There's no education that can't get you that far. Even learning to read and write can take you where God wants you to go. You might not require for you to have achieved education. He might not want you to be a doctor. We know people strong, mighty people who have not even gone through the will of God is the power of God. The will of God is in the work of God. The will of God. The will of God. And the will of God cannot take you where God's grace will not go with you. Let's clap our hands. There is no way His will take you where His grace will not be with you. Iyo uri mu bushake bw'Imana nicyo giye gusa kugirirwa neza n'imbabazi bikora mu buzima bwawe, kubera yuko iyo ari ubushake bw'Imana bwakujyanyeyo, aho ubushake bw'Imana bwakugejeje burahakurindira. Because the grace, the will of God is about the grace, the mercy of God upon your life. Wherever the will of God takes you, all those will follow you and will be with you. Let's clap our hands to God. Habe n'umugabo mwiza n'umugore mwiza, si uwigiye muri Canada, si uvuga icyongereza gishongoye. Nigeze gura n'umuhungu arambwira nti ngewe rero ikibazo mfite z'abakobwa baba bigiye hano za secondaire kirancanze, tibazi igifaransa cyinshi, tibazi icyongereza cyiza. Ubu rero ibyo bintu ndabirambiwe, ndashaka umuntu uvuga icyongereza cyiza cyangwa igifaransa cyiza cyangwa byombi. Ibintu byo kuvuga ukayoberwa ururimi ahaye avuga simbishaka, nta mugore nshaka. Ndamubwira ngo ndukeneye umugore w'ururimi, ukeneye umugore w'umutima, kandi umugore w'umutima ni Imana utanga. So knowing a language doesn't make someone a good wife, but you need a wife who has a heart for the Lord. Numva umuvuga utumuvuga ngo umugore ngo mwiza ngo umusatsi w'irende, ntukeneye umugore w'umusatsi w'irende, ntukeneye umugore, ukeneye umugore wo mu bushake bw'Imana. You don't need a physically beautiful lady, you need a woman who is in God's ukeneye will. umugore uva mu biganza by'Imana, ukeneye umugabo uva mu biganza by'Imana. A man, Kuko a mu biganza by'Imana ntiyaba gusondeka, mu biganza by'Imana ntiyaba kwicuza, mu biganza by'Imana ntiyaba kurengana, mu biganza by'Imana ntiyaba kwicuza, mu biganza by'Imana haba ibyo dukeneye, muri yo haba ye ni ye gusa. Iyo ugeze aho ngaho ubuzima bwawe burahinduka. So a good wife is that, or a good man is that from the hand of the Lord, because God's choice has no regrets and has no injustice. Dawidi agira isengesho ryiza aravuga ngo unyigishe gukora ibyo ushaka. David prayed and said, teach me to do your will. Mu buzima bwacu twakagombye guhora turi muri iryo sengesho. Our lives should be entrenched in such kind of prayer. Kajya ubwira Imana ngo se Mana urashaka ko ntura hehe? You could ask God, where do you want me to urashaka ko nkora iki? What do you want me to do? Hari abaririmbye ngira ngo bari hano baravuze ngo gukora ibyo ntahamagariwe ngo nabyo ni ugutsindwa.
He said that doing what I've not been called to do, that's defeat. gushaka uwo ntagomba gushaka ni ugutsindwa. Abantu rero benshi batsindwa mu rushako kubera amahitamo bakoze mu rushako nyine. My failure is marrying someone I wasn't supposed to marry. Some people are making it bad in marriage because they married people they were not supposed to be with. Ntushatse umukobwa Imana yaguhaye. You didn't marry the girl God Urashaka wanted you to umukobwa marry. mu nda zero. You want to marry Wamara figure eight. kumushaka akabyibuha. After she gets married, she adds Ugasanga weight abayemo batatu. and she becomes very fat. Rero washatse mu nda zero nyamara kagiye kukubaho kubera ko iyo ushaka mu bushake bw'Imana ntiyaba amasura ntiyaba amataye haba ubushake bw'Imana haba imbaraga haba ubutsinzi haba umugwaneza haba amahoro. Mariage nziza ntabwo ishingiye ku mataye, ntabwo ishingiye ku makurere, ntabwo ishingiye kuri makeup, ntabwo ishingiye ku masuri, ntabwo ishingiye mu miryango umuntu avukamo, ishingiye mu bushake bw'Imana. A good marriage is not based on size 8, is not based on color complexion, is not based on education, it's based on the will of God. Muzabirebe bari mu guta abakobwa babaye ba misi bakabyara n'abakozi. You've seen it, some people having children out of wedlock with maids and living out their beautiful Yashatse umukobwa wives. wari misi no kuvuga ngo mu gihe cyiwe yari rudasumbwa. Hanyuma ugasanga yabyaranye n'umukozi wo mu rugo udafite iyindi shusho uretse nyine gusa nk'ukwase. Some men who have beautiful wives at home, they sleep with their maids and have children with them because when they married their wives, they were beautiful, but now things have changed. Buriya atari mu bushake bw'Imana umubano uragoye. So when that person is not in God's will, that kind of relationship is hard. Niryari ngomba guhindura akazi bantu b'Imana. So when should I change my job? Kambaho ubuhamya nsoza. Let me give you a testimony when I am concluding. Na 10 In 2010, ibyo mvuga Ruganza ashobora kuba byumva cyane ngira ngo someone can bear witness here. nibwo umumissioneri wayoboraga ari notorero yagiye asiga nk'umupasiteri. That's when the missionary who was leading this church left and gave me this church. Impamvu mvuze nuko twabanaga muri church council y'icyo gihe. The reason I'm saying this is because I was among the Ngo members hari of ibyemezo the bimwe byo mu church rusengero council. bamwe batamenya ariko muri church council bamenye. Some people might not know, but those in the church council know about it. Umucuranzi wari uriho ahita dusezerera agenda. So he left, Uwari wungirije ahita dusezerera agenda. and also his vice left. Amafaranga twabonaga y'amaturo ntiyashoboraga no kwishura na electricity n'amazi. Money from the offerings was not enough to even pay for electricity Ndibuka and water. twigeze kugera ibirarane bitabarika ku buryo twabishuye igihe kinini ngira ngo twabishuye Daniel yarageze hano niba nibuka. We are Ibirarane so- by'amashanyarazi We are by'amazi. so indebted that we took time to pay off that loan, rather those Bivuga ngo debts. byadutwaye igihe kirekire. It took us a long time to clear those Sigaye ndi debts. umupasiteri sinagiraga biro. I am a pastor, I didn't have an office. Inyubako yari itaruzura uko ingana yose. This was unfinished hall. Ukareba sigaye gute bimeze gute ndangije kwiga doctora mu Bubiligi abantu ko barambwira ngo tuguha akazi. I was wondering how things were going to be, how things would go. I had finished my PhD and people were offering me jobs. Offre nari mfite y'akazi nari mfite offre ebyiri imwe yambwira kujya gukora muri Ethiopia muri icyitwa IGM International Justice Mission kumu head of mission. One offer was to go to Ethiopia to work in IGM rather. Indi offre ya kabiri nari mfite yari yo gukora hano mu Rwanda ariko mu ntara hari ikintu ngiye gukorayo ndashaka kuvuga mu madetail. Another offer, I was supposed to work from up country. Nakibwiwe na minister arambwira ndashaka dossier yawe hari akazi dushaka kuguha ariko mu ntara. So the minister told me, give me your documents. I want to Biravuga ngo send you for a mission, but ugiye up mu country. ntara no kuvuga ngo akazi ko ku rusengero hano uzajya uhaboneka bakwemereye kuza kugira ngo mve mu ntara nze hano nagomba kujya nsaba uburenganzira buri gihe. So coming from up country to come here to church, I needed to ask for permission. Bigenze gute? Now I wondered what I should do. Ndibuka bwa mbere nazamutse Kanyarira gusenga. I remember I went to pray. Dusiga imodoka hano ngira ngo za Kabgayi tugenda n'amaguru turazamuka umusozi twirirwayo
hanyuma ngezeyo mbwira Imana ndakubwira ibintu bibiri. So after we got there, I told God, I'm going to ask you for two things. Kuby'urusengero ndakubwira ibintu bibiri. Regarding the church, I'm going to ask you two things. Urampa akazi gatuma shobora gufasha abakora mu rusengero. You give a job so that I can help those people working in the church. Cyanga Or uranshira mu rusengero uzana abampemba. or you bring people who are working so that they can give me what I should use to sustain Kandi my family. ndashaka ubushake bwawe. And I want your will. Iyo nshaka ubushake bwanjye If I wanted my own will, sinari kuza kukubaza. I wouldn't have come to ask you. Kuko naje kukubwira ngo ndakubaza. But if I came here to ask for Nta your cyemezo will, na kimwe nzafata utarasubiza. there is no decision I will take before you answer me. Nakunze témoignage ya Gisele ejo hano. I love Giselle's testimony Ikintu yesterday. cyanshimishije nakunze ko ni surprise, hari ibintu byinshi yavugiye hano ntarinzi, kandi twari tumaze iminsi tuganira dusengana, ariko yavuze ibintu byinshi numva ni byinshi, ni surprise numviye hano. She'd said a lot of things that were surprise to me. We've been talking, but she had never told them to me. Kiriya kintu ndagikunda, I like that. kugira ibanga ryawe n'Imana. Having a secret Ico place with nabwiye God. Imana, That's what I told God. nzahagarara ku munara I'll stand at the ntegereze lighthouse ibyo nayiganyije. and think of what I've beseeched him for. Habakuki igice cya kabiri, Habakkuk 2. icyo gice ndagikunda cyane. I love that chapter. None kubera ko naje kugisha inama, Because you go to inquire of the Lord. naje no kukuyoboza, Because I've come to ask for which way I should nta take. cyemezo mfata. There was no decision I'll take. Mwibuka aho natangiriye, Remember where I began from? umugore yarangije gutekera, The woman knew, ariko umugabo aracyavuga ngo Imana ivuge. but the woman knew she had already taken a decision. But the man Iyo was uri waiting for muri iyo God's will. situation, umugore arakubwira ngo turashaka ngo ivuge iki, yaguhaye akazi, ni ubupasiteri, kuva mu rusengero ukajya mu rundi sebi, ni ukuvuga ngo ihute rwose. Imana yarangije kubikora. Benshi bakora inzira z'ubusamo. Mwibuka amakuru ya Sara abwira Hamwe, ababwira ndi yakubwiye ko uzabyara ndabizi, yabivuze ibisubiramo ndabizi, sinkibyaye urabizi, dufite umukozi hano urabibona, none se. There are so many reasons other people can give you so that you make a shortcut for God's will. Sarah told Abraham, God told you you'd have children, but see here, I'm barren, I'm old. Now what are you waiting for? Wowe ufite isezerano, You who is holding God's uzirinde promise, guca inzira y'ubusamo ufite isezerano. be alert not to make shortcuts. Niba Imana yaravuze ko uzajya hanze, If God told you you go abroad, uzanyura mu nzira Imana yavuze. maintain God's way. Niba Imana yaravuze ko uzabyara, If He told you have children, uzategereza inzira y'Imana. wait for God's way. Niba Imana yaravuze ko uzabona akazi, If God told you get a job, uzategereza akazi kava ku Mana. wait for a job that comes Niba from Imana the Lord. yaravuze ko uzajya mu nzu yawe, The Lord told you you have a house. Sara agira inama Aburahamu yo kunyura mu nzira y'ubusamo. Sarah advised Abraham to take a shortcut. Uzi yuko ingaruka zo kutumvira kwa Aburahamu na n'ubu aricyo kibazo Isirayeli ifitanye na Palestine. Do you know that the disobedience of Abraham, Israel is still reaping from that disobedience? Kuko Imana niyo tanga isezerano idasohoza. God cannot give a promise He cannot fulfill. Mwibuka amakuru ya Elizabeth atwite, Elizabeth, when she was pregnant, ahuye na Mariya, when she met with Imana Mary, ivuga amagambo abirakomeye God told them to ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, because there's no single word God says and it's not fulfilled. icyo yavuze Whatever He says, iragisohoza, He fulfills. igikomeyeho He maintains. irabishoboye. He is Reka able. gucira Imana inzira, Don't make your izo own nzira way. z'ubusamo Don't make shortcuts. zizatuma ukomereka mu masezerano, utishima mu masezerano. Umuntu wa mbere inzira z'ubusamo zagizeho ingaruka ni Sara. Kubona umugabo wakundaga ajya mu cyumba cy'umukozi agatindayo agaterura umwana w'umukozi, wamubwira akakubwira ngo mfite umwana. Making shortcuts for the promise of God to be fulfilled will make you hurt along the way. Imana Sarah, irambwira ngo kumbwiye ngo utegereze, ugende nyine utegereze. the Lord told me that you said you're going to wait for my will. You wait Ukwezi for kwa it. mbere ya ofure ya Ethiopia irafungwa.
First month, the Ethiopian offer. ukwezi kwa kabiri wa ministry wansabaga dosiye arambwira ngo nutayizana we are closing the file. The second month, the minister who had asked for my dossier told me we are closing that mu that kwezi offer. kwitariki ngira ngo hari hasigaye nk'icyumweru kuko ngo ukwezi kwa gatatu ngo kurangire. Now, in the third month, about 2 weeks before the third month ended, Imana irambwira ngo nzavuga uzumva ijwi. the Lord told me, I'll speak and you hear my washatse voice. kumva ijwi nzavugira mu ijwi uzaryo. He said that you wanted my voice. I'll speak through my voice and umunsi you umwe hear me. ntwaye imodoka ngeze kuri Rombo. One day I was driving. Nari kumwe na madame. I was with the wife Ngira ngo na madame yaje niwe nibuka sinibuka uwundi bari batatu. and someone else who was Umuntu in the arampamagara car. kuri telefone. Someone called me. Nari ntwaye imodoka. I was driving. Va mu modoka ndahagarara rya kuri Rombo. I pulled over. Umuntu barambwira ngo turaguhamagara turi Washington. They told me we are calling you from Washington. Turaguteguza interview y'akazi muri iki cyumweru waboneka. So they wanted to book an appointment for an interview for Ngira me. ngo ni ya IGM ya Ethiopia nabona ya ako kazi ka sinzagakora narakaretse. Kuko Imana yari taravuga. I said it was that offer from Ethiopia. I had just left Barambwira it ngo because God had spoken. ntabwo ari akazi wasabye. He said it's not a job you had applied ngo for. ariko hari umuntu wagutanzeho nk'umuntu wakora ako kazi. But he said someone had recommended you for that position. Ako kanya barimo bamvugisha. While I was on the phone, Imana itimbwira ngo narakubwiye ngo uzumva ijwi ngiri waryumvise. the Lord told me that I told you hear my voice. That's the voice. You heard it. Bapanga ibizamini. So we entered into examinations. Tugiye kujya mu bizamini sanga bashyizemo n'abarimu banje kandi bafite diplome nk'iyo mfite ya doctora bafite experience bamaze imyaka muri Amerika sanga ndi kumwe nabo nabaneze none se ibi Imana kera ivuga aba bantu sinzabatsinda bikunde. So come the exam time, we were with some of my professors there, and I wondered how I could go past them. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urugamba si urwanyu. The Bible says that it's not your battle. Iyo turi mu bushake bw'Imana When we are in God's will, urugamba ntiruba urwacu. the battle is not Intambara ours. ntibi yacu. The battle Urwo is never rugamba ubona ours. ntabwo ari urwawe. That battle Ariko is iyo not nsinzi yours. ni iyawe. But the victory Urugamba is si yours. urwawe. The battle is Ariko not yours. intsinzi ni But iyawe. the victory is yours. Zihesha icyubahiro. I'll glorify myself. Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Uwiteka azabarwanirira mwebwe muzareba gusa intsinzi muceceke murebe intsinzi y'Imana. Niba uri mu bushake bw'Imana imbere yawe hari intsinzi y'Imana. If you are in God's will, in front of you there is victory from Him. Impamvu Imana idakunda inzira z'abantu nuko bitanga confusion ntumenya ngo ni ibyande. Iyi Imana iri mu mugambi wayo ikunda ngo unyure mu nzira zayo icyubahiro cyose kiyigarukire utazajya ushima abantu ugashima n'abantu. Ndashima Imana kubw'ubuhamya bwa Gisele nta muntu urimo harimo Imana yonyine iyavuganye nawe niyo kwizerwa ntabwo ishaka kugabana amanota n'umuntu irashaka ngo nitubibona tuvuge ngo y'Imana iyabivuze ibishoboye ibisohoza reka dukomere Imana yacu amashyi. Hallelujah. The reason God doesn't want to use your ways to fulfill His promise is because, number one, your ways are confusing. Secondly, He wants all the glory to be His. Hari uwigeze ambwira ngo none se nk'uko Imana ivuga ngo tuyisabe ibyo dushaka n'ibyo izaduha ngo none ukaba watubwira ngo tujye dutegereza yuko iduheza ibyo yabonye ngo urumva bidatandukanye ntibitandukanye. Someone asked me that the Bible says that we should pray according to God will give the desires of our heart, and then you're telling us that we should pray for His will. Isn't that? Imigani muhaguruke dusoreze hamwe ko Stand up as we conclude. Imigani igice cya gatatu Proverbs chapter umurongo wa 3 5 ugera ku wa 6 from verse 5 to 6. haravuga gute? Imigani igice cya gatatu umurongo wa 5 ugera ku wa 6. Proverbs 3:6. aravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Wiringire Uwiteka kandi umwiringize umutima wawe wose. We kwishingikiriza ubuhanga bwawe. We kwishingikiriza ubuhanga bwawe n'inzira zawe. Uhora umwemera mu migendere yawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose. Nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Nawe yemeye kukuyobora inzira uzanyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe. Voilà. Nicyo nashatse kuvuga ngo
I wanted to say, Imana God, igisohoza ibyifuzo byacu He fulfills the desires of our hearts iyo gusa only when twayiringiye rwose, we lean on Him. twiringiye inzira zayo, We lean on His ways. twamenye ko imigambi yayo ari myiza ku yacu, We know His ways are good. twamenye yuko izi ibyo twebwe tutazi. That He knows what we don't know. Nkunda amakuru ya Yabesi. Jabez, Yabesi arimo asenga, he was praying. aravuga ngo nubana nanjye, He said that if you're with me, bitangirwa na if. it begins with if. Iyo tuvuga ngo Yabesi ibyo yasabye byose Imana irabimuheza, ariko bitangirwa na if, ni conditionnel, ntabwo ari uwiha, ni ukuvuga ngo ndakwizeye, niba ubibona, niba wanyagura, niba numpesha umugisha. Mu yandi magambo arimo arayibwira ngo ndadepanda kuri wewe, ndakwizeye, ndakwiringira, nta wundi nakugereranya nawe. Ibyo uzakora nzabyakira, nutanabikora nzabyemera, kubera yuko uri Imana yanjye, utwigishe. So Jabez's prayer begins with if, because it shows that Jabez was dependent, solely dependent on God's will. If you go with me, if you enlarge my border, if. Tugiye gusenga. We are going to pray. Reka Ben ajye kuri keyboard, hanyuma Konfi na Chance batuyobore mu ndirimbo iyo nyine. Fata mikoro rero. Imigambi yawe kuri njyewe ni myiza, zakomeza nkwizeye. Your ways are always good upon my life. I'll continue to trust in you because you cannot mislead me. I'll continue to trust in you because you don't lie. Because your plans are the best upon my life. Because of your plans, they are good to my life. I'll continue to trust in you because you don't lie. I'll continue to trust in you because Umunsi Mose amenya ayo makuru, the day Moses understood that, yabwiye Imana ngo nyereke inzira he zawe, told God, show me your ways, nyereka mu maso hawe. show me your face. Umunsi Dawidi I don't know how you make it happen, but one thing I know,
imbaraga zawe dusenge. Raise up your voice. Bwira Imana ngo ndakwiringiye. Tell God that you believe in Niringiye Him. ubushake bwawe. You believe in His will. Nizeye ibyo You wanteganyirije. trust in what you Nemera promised. n'inzira zawe. I believe in your ways. Nemera n'igihe cyawe. And I believe in your timing. Uyu mwanya This year, twaje imbere yawe Mana. I will come before you, Gira Lord. amagambo ubwira Imana muri uyu mwanya. Tell something to God. Ndabizi neza bari mu buzima buremereye. I know you're going through Wari difficult hagati y'amayira abira. You are in a jungle. Warebaga imbere yawe ukabura icyerekezo. You've lost your way. Ariko icyo Imana yavuze But what God kiracyakomeye. Imana yacu our God, igufashe kubona umugambi wawe. let Him help you to see Imana His yacu will. iracyari mu mugambi. Our God is still Imana in yacu business. ntirabivamo. God has not Imana yacu forsaken His iracyabishoboye. will. Hallelujah. Imana yacu iracyakora. God is still working. Ntacyo yatangiye itazakomeza. Never finished. Mana ndagushima. Ndagushima Mana yacu. Ndagushima Mana yacu. Umutima wanjye uracyakwishimira. Nubwo ndi mu kibaya. Ijambo ryawe riravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inkoni yawe ishimbo yawe birampumuriza. No mu bihe byo gucika intege haracyari ijambo wavuze rirakomeye kuruta amagambo umwanzi avuga, rirakomeye kuruta amajwi yongorera, rirakomeye kuruta ibyo Satani yagambiriye, kubera yuko icyo wagambiriye kizagerwaho. Ndagushima kuko uri Imana ikomeye. Uduhaye ibindi bihe Mana kugira ngo tumenye icyo wavuze. Nta bwoba, nta bwoba, nta bwoba, nta bwoba, nta bwoba. Vuga ngo nta bwoba. Ndagira ngo uvuge ngo nta bwoba, nta bwoba. Yesu aracyabirimo. Nta bwoba. Yesu aracyabirimo. Nta bwoba. Yesu aracyashoboye. Nta bwoba. Ndagushima Mana yacu. Rwacu Yesu uri mu ruhande rwacu mwami Imana, izina ryawe ry'Imana Kristo. Oh haleluya. Rain, oh Lord. Rain. Rain, oh Lord. Yes, tegeka mwami, oh tegeka mwami. Rain, oh Lord. Protokole mudufasha dutanga ituro ry'ivugabutumwa. May the ushers help us to give. Tegeka mwami, Rain, oh Lord. oh tegeka mwami. Rain. Ndakwiringiye, ndakwiringiye Yesu. I believe in you, Lord Jesus. Oh, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe When you speak only once, byose all things fall in place. ndakwiringiye Yesu, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo wavuze kuko iyo uvuze rimwe gusa, Everything
nakwiringiye Yesu we nakwiringiye Yesu nizeye icyo wavuze nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana biratungana byose biratungana